Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the chance to me to explain my material. My material is language, power, and pedagogies. Dalam hal ini pengertiannya dalam bahasa, kekuasaan, dan pedagogi. Next slide. Slide 2, Chapter 1, Introduction. Chapter 2, Discussion. Chapter 3, Conclusion and Suggestion. Dalam hal slide 2, bab 1 adalah pengantar, bab 2 diskusi, bab 3 kesimpulan dan saran. The next slide, slide 3, Chapter 1, Introduction. Critical literacy in more a set of theory, set practice that constitute a pedagogy, that an approach to research, or a set of research method. The theories that inform this approach see language and literacy as social practice that produce effect. This section will look at the theoretical work in the past as well as select example from research in classroom that show the enactment of these theories. Most of this research is school or classroom based and use qualitative research method from ethnography, action research, case study research, and classroom observation. For ease of discussion, I have divided the development of the file into 4 moments: critical literacy, critical linguistics, multilaterality, literasi, and speech. Dalam slide 3, bab 1 pendahuluan bahwa literasi kritik lebih merupakan seperangkat praktik berteori yang merupakan pedagogi daripada pendekatan penelitian atau seperangkat metode penelitian. Teori yang menginformasikan pendekatan ini melihat bahasa dan literasi sebagai praktik sosial yang menghasilkan efek. Bagian ini akan melihat contoh dari penelitian di ruang kelas yang menunjukkan perlakuan teori-teori tersebut. Sebagian besar penelitian ini berbasis sekolah atau kelas yang menggunakan metode penelitian kualitatif dari etnografi, penelitian tindakan, penelitian studi kasus, dan observasi kelas. Untuk memudahkan pembahasan, saya membagi perkembangan minat ini menjadi 4, yaitu literasi kritis, linguistik kritis, literasi multilateral, dan ruang. The next slide, slide 4, purposes. The purposes of writing this paper is to complete the assignment given by the lecture. In addition, the creation of this paper is to provide an understanding of the language, power, and pedagogy that exists today. The writer also hopes that this paper can be useful for those who have read it. The next slide, slide 5, chapter 2, discussion. And slide 6, 2.1, critical literacy, reading the word and the word. Paul Fere was the first of challenging our assumption about literacy and as simple teaching students the skill necessary for reading, and helps us to understand that reading the word cannot be separate from reading the word. His 2 seminal books, Cultural Action and for Freedom and Pedagogy of Present, so how in the process of learning how to read both the word and the world critically. Although literacy learners gain that sense of themselves as against who can ask to transport the social situation in which they find themselves. He used literacy as a means of breaking the culture of silence, of the poor and dispossessed. Dalam slide 6, literasi kritis itu adalah membaca kata dan dunia. Menurut Paul Fere adalah orang pertama yang menantang asumsi tentang keaksaraan dengan mengajarkan keterampilan membaca, dan dia membantu kita untuk memahami bahwa membaca kata tidak dapat dipisahkan dari membaca dunia. Jadi dalam hal ini pembelajar keaksaraan dewasa mendapatkan kesadaran diri sebagai agen mengubah situasi sosial yang menggunakan
sarana mendobrak budaya diam, orang miskin, dan terpinggirkan. Slide 7. Linguistic approaches of critical literacy, critical linguistics, critical discourse analysis, critical language awareness, and critical applied linguistics. What the approaches to the help the file discussed in this section share is a profound understanding and of respect for the power of words. Power is signaled by the use of the word critical. Critical linguistics focus on linguistic choice in speech and writing and their effects. Critical discourse analysis focus on how these choices are affected by the process and the social condition in which they are received and produced. Critical language awareness is a classroom application of these theories to teaching, and critical applied linguistics question the normative assumption on the word applied file of linguistics as well the consequence of this assumption. Jadi dalam hal ini pendekatan linguistik untuk literasi kritis, linguistik kritis, analisis kritis, wacana kritis, kesadaran bahasa kritis, dan linguistik terapan kritis. Jadi dalam pendekatan ini yang dibahas adalah rasa pemahaman yang mendalam dan rasa hormat dalam kekuatan kata-kata. Kekuatan ditandai dengan penggunaan kata kritis, di mana linguistik kritis berfokus pada pilihan linguistik dalam berbicara dan menulis serta pengaruhnya. Sesuai dengan kesadaran bahasa kritis adalah aplikasi kelas dari teori-teori ini untuk pengajaran, dan linguistik terapan kritis mempertanyakan asumsi normatif dari seluruh bidang linguistik terapan serta konsekuensi dari asumsi ini. Next slide 8 itu multimodal critical literacy. Classwork or multimodality equated. The verbal is just one of many modalities for making meaning, and that is has been really large in the teaching of literacy. New digital technologies have changed the processes, but next production desktop computer have made it easy to include matching, movement, sound, spatiality, and gesture. Modality present as biblical challenge for critical work as different model have different way of naturalizing their representation. Photography, for example, is a realistic medium, and we have to remind ourselves that cameras do like, particularly in an age of digital moving. The world of praise and Van Leeuwen has led the way in the providing study for reading image critically. Dalam hal ini bahwa literasi kritis modal adalah pengaruhnya literasi teknologi baru mengubah proses produksi teks komputer desktop untuk menyatakan gambar, gerakan suara, dan spasialitasnya dan gerakan. Jadi dalam modalitas ini menghadirkan tantangan yang sulit dalam pekerjaan kritis untuk fotografi misalnya. Next slide 9 is space and place in critical literacy. An outstanding example for classroom practice that work critical with spatial literacy way of thinking about the representing the producing of speech in Comber is collaborative project Urbanero from the inside out. Staff and student in applied literacy, student education, architecture, communication, and journalism at the University of South Australia, and through Stromboli to provide students with conceptual research and skill needed to design and unused and cardboard and unnamed space in the school ground. Dalam ruang tempat dalam literasi kritis ini yang luar biasa untuk cara berpikir tentang mempresentasikan produksi ruang adalah proyek kolaborasi pembaruan perkotaan dari dalam luar, sehingga pendidikan keasraan arsitektur komunikasi dan jurnalisme di Australia Selatan bekerja sama dengan MARC dalam membekali siswa dengan sumber daya konseptual dan keterampilan yang diperlukan untuk mendesain ulang ruang yang tidak terpakai, terbengkalai, dan tidak bernama di halaman sekolah. Slide 10
The short findings disagree of both the theoretical literature that underpin critical approaches to literacy and the research on critical literacy and practice in classrooms show that the story of the file provides an ever-growing laboratory for practice. Although the theory is contextualized and new theories challenge and even despite earlier ones, the ongoing addition of new dimensions of literacy, new understandings of power, new semiotic grammars, and new form of analysis service to increase the possibility for critical literacy work. In the relation to pedagogy, the history of ideas continues into the present, offering a number of ways of enabling students to become critically literate. Dalam slide 10 ini hasil penelitiannya bahwa survei literatur teori yang mendukung pendekatan kritis terhadap literasi dan penelitian tentang literasi kritis yang menunjukkan bahwa sejarah lapangan menyediakan repertoire yang harus berkembang untuk praktik, sehingga fungsi untuk meningkatkan kemungkinan kerja literasi kritis yang berhubungan dengan pedagogi, sejarah, gagasan berlanjut hingga saat ini menawarkan sejumlah cara untuk membimbing siswa menjadi literat kritis. Next slide, chapter 11, relevance for classroom practice. In describing the critical literacy teacher who work in the classroom, she admire Comber suggests that they have both a critical habitus and critical repertoire. The repertoire is given its critical age when it is put to work to produce a more just society. Critical literacy educators teach their students both how to engage with the way in which meaning is produced and how to receive meaning that benefits some at the expense of others. Dalam slide 7 ini, referensi untuk praktik dalam kelas itu menggambarkan guru literasi kritis di dalam ruang kelas. Menurut Comber bahwa mereka memiliki habitus kritis dan repertoire kritis yang mempunyai keunggulan ketika digunakan untuk menghasilkan masyarakat yang lebih adil. Slide 12, Chapter 3, Conclusion and Suggestion. Next slide, conclusion. Reading the word and the world show how in the process of learning to read both the word and the world critically, adult literacy learners regain their sense of themselves as against who can act to transport the social situations they find themselves in. He used literacy to break the culture of silence of the poor and dispossessed. Dalam kesimpulan ini dalam membaca kata dan dunia menunjukkan bagaimana proses belajar membaca baik kata maupun dunia secara kritis. Pembelajar keasahan dewasa mendapatkan kembali rasa diri mereka sebagai agen yang dapat bertindak untuk mengubah situasi sosial yang mereka hadapi. Dia menggunakan keasaran untuk mematahkan budaya diam orang miskin dan tertindas dengan dipengaruhi oleh dunia digital saat ini. Next slide, suggestion. Negotiating critical literacy with young children by Vivian Pesquitz is an award-winning account of building a critical curriculum around young children's concern. Multimodal Pedagogies in the First Classroom by Pippa Stein is a moving account of how harnessing multiple literacy can give marginalized children the resources to claim their place in a democratic society. Critical Reading in Language Education by Catherine Wallace explores different strategies for teaching critical reading in learners for whom English is an additional language. Next slide. Travel notes from the New Literacy Studies, edited by Cathal Van and Jennifer Russell, combines work in New Literacy Studies and multimodality with example of practice from around the world. Negotiating Critical Literacy in the Classroom, edited by Barbara Comber and Anna
response includes articles by critical literacy teachers working at all levels of education in a range of different contexts, each of which has different condition of possibility. Jadi dalam hal ini saran-sarannya bahwa dalam perjalanan studi keaksaraan baru yang diedit oleh Cattell and Jennifer menggabungkan pekerjaan dalam studi keaksaraan baru dan modalitas dengan contoh praktik dari seluruh dunia. Negosiasi ini adalah literasi kritis di ruang kelas yang diedit oleh Barbara Comber dan Ani, masukkan artikel oleh guru literasi yang bekerja di semua tingkat pendidikan dalam rentang konteks yang berbeda yang masing-masing memiliki kondisi kemungkinan yang berbeda. I think that's all for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.